Okay, so good evening to the ASP Net class. So last class we finished with the coding part in this case. Like in database operations irtava, whatever the operation for one set I have done, that will be the same for all the other sets. Like new employment operations perform patient details you can perform all the operations. It will involve all these steps which we have done, like save ಮಾಡೋದು, display, update, search, login, change password, and loading the data inside the drop down list. These are all the maximum operations that we do in the web application. In this case, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ calculations ಬರ್ತವ, like when you want to calculate a salary or whenever there is some calculations is required, ಅದು formula ಹಾಕೊಂಡು you can write the coding for that in this case. But database joti in interactions ava, whatever we have seen in the previous classes, those are the maximum interactions. But only thing is, in the example I have not taken a very huge complicated structure in this. We have hardly taken around 5 to 6 fields. Real time naga it may extend up to 10 to 15 fields in this case. Like example, one the school management software baritiri antandra, of course there the student details will be somewhere around 80 to 90 records in this case, like data from the student in this antavella ಸ್ವಲ್ಪ number size will increase, that's it, nothing except that. Size ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. That is what we do. But today's class we are concentrating on how to make the website appear better in this case. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. Now how to make it look attractive is what we will be concentrating in the today's class in this case. But ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I would like to explain something called as master pages. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we used to write or select file, ಅಲ್ಲಿ new ಹೋಗಿ we'll select the website, and in this we were selecting the ASP.NET empty website, and here whatever the name of the project you want to have, you can have in this case. Say same, I'll take college in this, college new, and click on OK. And next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, we were going to the solution explorer and we were adding the new web page. Now this is what will differ from today onwards. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೇಮ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಲಿಗೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಾಗಿನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 4+1, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 5 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬ್ಯಾಡ್. ಈಗ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2, ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ student.master. So master page is created. It will look just like your web page with one extra tag in this called as content placeholder. Don't worry about this, I'll tell you in more detail. Next we have repeat re ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ರೀ ಸರ್? ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ್ರಿ. ಈಗ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಪೇಜ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ +1 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಈ ನಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ +1 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈಚ್ ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅಗೇನ್ Ctrl+Shift+A, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ +1 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದಟ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ basic.master ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರ 3 ಪೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ I will add one more page. Now we will add the web page. Web page naga I will keep the name of the page as login. Login ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. Now the change is after creating the web page you have to select one option here called as select master page. ನೀವು 2019 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2010 ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಡ್ಮಿನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗಿನ್ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ I will keep it as index. Okay, so index and select ಮಾಡ್ತೀನಿ. Select master page, click on add, and index page is used by both, that is administrator as well as the student. So ಹಿಂಗಾಗಿ it comes under the basic. So ಆ basic ಅಂತ ಅನ್ನೋದು select ಮಾಡ್ರಿ, click on OK. So now your .aspx pages ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 2 ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ content 2 in this case. Okay, now let us not bother about the base master pages in this case. We will just concentrate here. So illi now as usual in register forms create ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, all those things will remain the same in this case. Okay, so let me add ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll be just applying that master page here only. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll just override the contents. So in my existing project which I have created just now, I will just select those master pages. Okay, master page select ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CS page ನಾಗ ಇರಬಾರ್ದು, you should be in .aspx pages. So I'll select master. Here I need admin master and one more master page, that is basic master, and one more third master page for student. So 3 master pages in this case. Next ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ TDS ವರ್ಕ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈಗಲಿಂತ ನೀವೇನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ,
2019 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2010 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ register.aspx. most important, select master page, click on add. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ 2 ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 1, ಕಂಟೆಂಟ್ 2. ಕಂಟೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕಂಟೆಂಟ್ 2, yes, this is important because all our form designs will be written in this particular web page in this case. Okay, so sir ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ನಾಗ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ HTML ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ HTML templates. Let me open this for you. Okay, so you can see here these are all the ready-made designs that are available in the internet in this case. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಿಂಡರ್ ಅಂತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು let us extract that template. And when we open this, this is the design. So ಇಲ್ಲಿ index.html ಅಂತ ಎಲ್ಲದ ಅದನ್ನು open with browser. So select a browser in this. So it will show me the browser in this case. So illi most important in this case is the website, how it looks, design ella cholo attractive ittu antandre you can take this website in this case. Igidu since it is also related to a school or a college, we can use it for our application. Like main illi enappa antandre illi I can have my college name or school name along with the logo. These are all the menu options that we can use. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂದು ಏನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದರೂ those form designs should come in this particular place. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನದ, these are all the contents which I don't want. ಇದೆಲ್ಲ I don't require all these contents in this case. So I will delete all these contents which are not required for me. ಬೇಕಾಗ್ಲಾರ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ. So I will delete those contents from this particular web page in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ you have to open that particular web page in editor. Visual Studio ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗೂ you can open it and you can edit in this case. Now let me open it in Visual Studio software. So it will show it in the Visual Studio software in this case. Okay, so now what are the things that I need to change here? Like first thing I want to change is always the title tag in this case. So a title tag ಗೆ edit ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ college name you can put there in this case, or whatever school name is there you can put the school name in that particular place. So I'll first change with the title tag in this case. So title tag naga let us put it as PDA College of Engineering. So that is the first change what I have done. Save ಮಾಡ್ತೀನಿ. Every change you do you have to save it
and refresh it in the website or web page so that ಅದು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ PDA College of Engineering is changed. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ ಕಿಂಡರ್ ಅಂತದ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನದ ಅಂತೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PDAC ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ದೇರ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ PDAC ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಲಾಗ -KLB ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ KLB ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ KLB. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೋಗೋ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೋಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೋಗೋ ಚೇಂಜ್, ಅದು ಲೋಗೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲೋಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬದಲು ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ HKE ಸೊಸೈಟೀಸ್ PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ನೀಡ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹುಡುಕಬೇಕೆಲ್ಲದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕಿಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು HKE societies, and here new approach to kids education is this label. I'll change it, put the name of the college, say PDA Engineering College, and refresh, and I got that PDA College of Engineering content in this. I don't ಇದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂತದ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಪೇಜ್, ಅದೊಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ IMG ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ. header.png ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇದು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಬದಲು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಯು ವಾಂಟ್, ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೀಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. These three sections not required. So now let us start the main work in this case. So I'll ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you can see playground ಅಂತದ. That is probably the first box here. Yes, playground. This complete section I need to delete. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll go here, just search for that. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ and you can delete the complete box. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Do it one by one. urgent ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Next, music and dance. I don't require that. So again, complete one set division tag ada. Delete. Save, refresh. Music and dance is gone. Art and craft. I don't require art and craft. Delete. Save, refresh. That is gone. Safety, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್, ಫುಡ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಟೂರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ನಮ್ದು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ನೋಟ್, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
if I put this inside the center tag, ಆ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಡು ಬರಬೇಕು. ನಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to keep deleting the division tags in this case. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ one division tag ಅದ, ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ and see now it will commit in the center or not. Okay, now it is in the center in this case. So ಅಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ main work is over. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the remaining things are just delete work in this case. So I don't require all these contents. So ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and we can see ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು which is here. I'll delete. I'll select it, delete, save ಮಾಡ್ತೀನಿ. I should not be able to see this image. Refresh, the image is gone. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ he says about start means this entire thing. ಸೊ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿವಿಷನ್ ನೀವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can delete this complete thing, and my guess this all information gets deleted, but you have to be very careful with this. And yes, it is gone. Next, popular classes, idunu bekagilla nanaga. So as you scroll down, this complete division comes under popular classes. So adishtu select ಮಾಡಿ I'll delete it, save. Are you able to see the screen? Okay, I think. Yes, sir. Okay, so I deleted that entire thing. Refresh ಮಾಡ್ತೀನಿ, classes are gone. Next, I don't even require this bookcase seat and all. Again, ಕೆಳಗೆ scroll ಮಾಡ್ರಿ, that is one full division tag. Select it, delete it, save, refresh the web page. Now our teachers, meet our teachers. I don't want any teachers, so you can minimize this, delete, save, refresh. Testimonial, I don't want the testimonial. Again, this complete division, select, delete, save, refresh. Testimonial is gone. Latest blog, again the same thing. Blog starts ಅಂತದ, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್, ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫುಟರ್ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫುಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we have to be very careful with the footer in this. Yes, we have to be very careful. Footer ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, these things it should be deleted. So a kid kinder antada, you can select kid kinder is here, idardu anchor tag here is here, select and delete. So a kid kinder hogirtada. Yes, I don't want this text. Again the text is here, delete, save, refresh. Next avella logo bekagilla antandra, idu purti division tag is for that logo. You can select that, delete. Empty division tag ada, delete, save. This complete section gets deleted. Next, get in touch, I have to delete that also. So you can select this complete division and even this and even this. So idu purti division tag nag bandada. So ee division tag select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can delete the complete section, save, refresh. Get in touch is gone. So quick links bad ananga. Quick links bad antandre, now you can imagine here division to division, all these are quick links. Select and delete, save, refresh. Last newsletter adunu bekagilla. So you can see idon division tag ada, select this division tag, adar mal one division empty tag ada, delete, save, refresh. Yes, that complete thing is gone. Last idu one content ada, you can keep that content in this case. Alli that content is here, as you can see, your site name illi you can put your credits in this case, like your site name yaar ready madidada aa type naga you can put your name, your mobile number, so that will be advertisement or help for the person who is using this particular software in this case. So I'll keep it TechnoSoft, all right, reserved, design. Okay, designed by jagdaga we can have ours illi PDSE.
alright reserved designed by, and here I will give TechnoSoft in this case, and the website that is technosoftonline.co.in. and usually okay, that is the footer in this case. Save madre, refresh, and now you have PDSE alright reserved designed by TechnoSoft in this. So this is the most important editing part that we do in our application in this case. I hope no doubt still here. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾಗ್ಲಾರ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಆ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, that will be very useful in future. I'll tell you how in this case. ಇಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, whatever the folders you have apart from those HTML files, whatever is there, copy everything. Image no togore except those HTML files. Copy these and nimdu project folder naga you should paste it inside the project folder. So now I have pasted everything in this case. Most important, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. and now I have put the everything, all the other folders inside my project folder in this case. Next, ನೀವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, whatever the index page you had edited, let me open that, it is here. What I will do is, ಈ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಓಪನ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ನಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು CSS ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್, ಆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ಕಲರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ CSS ಫೈಲ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ CSS ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಅದರದ್ದು ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ HTML ಪೇಜ್ನಾಗಿಂದು ದಟ್ ಹೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಅವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Coming to the student, again the same thing. Title tag ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ because already I'll title tag ada, I'll paste it. So simple work in this case. The contents of the head tag from the edited HTML page will be copied in all the master pages of your project in the head tag. Head tag nage paste ಮಾಡಬೇಕು. Second, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ HTML ಪೇಜ್ ನಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದು ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ತನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಡಿಟೆಡ್ HTML ಪೇಜ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, go to your master page. I will go to the basic master page, and the basic master page naga what you have to do is, after this form tag ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತದ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಲ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ HTML ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತದ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್. ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇಜ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, go to student page, go to the above the content place holder, paste it in this. Next, the last step in this case, ನಿಮ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ HTML ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ
copy that till the close of the body tag close bekagilla, other the one line above. Copy the remaining content after placeholder, after the page center till the close of the body tag. Copy everything and nimd web page naga go to the basic. After the content placeholder, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ನಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ 3 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ HTML ಪೇಜ್ನಾಗಿಂದು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಪಿ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ನಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗಿಂದ ಏನು ಡೇಟಾ ಅದ till the end of the body tag, copy those tags and paste it after the closing of the content placeholder in the body tag in this of your master page. So you more copy paste plus one more main important copy paste is all those folders that you have in your HTML page in this case. Ist madidre ಏನು ಆಗ್ತದ? Very simple. After this, now let me add ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. No, let me add one new master page, new web page in this. I'll delete that previous index page which we had created before, and I'll create one new web page in this case. So Control Shift A, web page, and I will name this as index page. And select master page ಅಂತ ಕೊಡ್ರೆ, click on add basic page, click on OK. So after creating this, ಈ ಪೇಜ್ ಅಂತೂ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ರನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್. ಸೊ ವ್ಯೂ ಇನ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ index.aspx, but when the page gets loaded, the design is already placed in this page. So ಈಗ ಈ ಜಾಗದಂಗೆ ನಾ ಏನೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಸರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ basic.master. ಸೊ ಆ ಪೇಜ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ index.aspx. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ for all the web pages now. Hanga, now you can see actually these are only 2 tags which are there. If I add one more web page now, I will call it as register.aspx, or register already other, so I'll take it as student register.aspx. Select the master page, again same 2 tags, but when I execute this, you can see the page already has all these contents. So ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ all the tags and paste it inside the new page in the body tag in this case. And of course now with the code bare bardidvi, that is we have written on button click in this case. Let me take that also. So I'll take button click on this. Button click is generated. Alli now button click na ಏನು code bardidvi, the same code I'll paste it here. ಸೊ ಅದು ವೇ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
but since you are doing it for the first time, it will be some extra work for you people in this. So header is copied. Let me copy the remaining contents like these things in the same places. Page load naga we have some content. I'll copy this as it is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ FRM student register badlu it is only student register now. So I hope you people remember the student register page which we had created in the first part in this. Let me run this application, view in browser. This is FRM student registered which we had done during the starting of our ASP.NET ADO.NET class in this case. ಈಗ ನಾ create ಮಾಡೋ student register page, I'll just refresh and you can see the tags are here. Label ಎಲ್ಲ automatically color set ಆಗಿದ್ದದ, but here you can see, and obviously this looks, this looks much better compared to this. Okay, so this is how we apply the template in this case. ಈಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I don't have a link here, whereas here I have the links. Here I have the links in this case. I can use ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, I can use those links and I can redirect the page in this case. Like example, home, I don't want anything there. I want login option, I want register option ಇಲ್ಲಿ. So ಇದು ಏನಾದರೂ ಮೆನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to go to the basic master page. In the basic master page, scroll down, go to the menu options. There is a menu option here. If you scroll up, okay, we have the menu options here. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆನೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನೂಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ I will delete it. Like I need administrator login, student login and index page. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು index.aspx, just one empty page in this case. I'll call it as home. Next is I will call it as register. I will call one more page as student dent login, and one more is admin login. I don't want gallery adala bekagilla, I can delete this particular tag. Join now is also not required, I'll delete this. And ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will redirect to those pages. So what I will do here is I will write student register.aspx. Student login ada, of course we need a login page in this. FRM student, I think FRM login, yes, it is for student. And last ಗೆ administrator login ಗೆ FRM admin login is the page. So we have those links here in this case. So a link create ಮಾಡಿದೆ. Let me refresh the web page, and once you refresh the web page, now you can see I have home, register, student login, admin login. So register on click ಮಾಡಿದಾಗ it will go to the student register page, and I have the registration page below in this case. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ student login page ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. I click on student login, it will go to the student login. ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಜಿಗೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಏನದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ attribute that is in the first line called as master page basic dot master. So e page ಗೆ, that is student register dot aspx ಗೆ, he says basic dot master is the master page. So I'll copy this and I will paste it inside the FRM login. So let me open the FRM login. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೇಜಸ್
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಪೇಜಸ್, ನಾ ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಗತ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ head tag, body tags. Okay, so this is also removed. No head tag, no body tag. Even you should not keep the form tag in this case. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನು ನಮ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ದೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕಾಪಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. So I'll close the content placeholder, content tag. Ishte change. The first change is you have to add that master page equal to basic.master. Next head tag, body tag, form tag ಮೂರು delete ಮಾಡಿ ಆ content tag head ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು content tag that is content placeholder ಇದನ್ನ paste it in the existing pages. And I'll just refresh the page, and now you can see the page gets totally transformed. And yes, now we have got the login. So ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೇಬಲ್ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೆಂಗದ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ನಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಲಾಗಿನ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ನಾವು ಚೇಂಜಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ FRM admin login. In the first line paste it. Next ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಟಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಪಿ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ and paste it here. And lastಗೆ remove those form tag, HTML and body tag, and close off the content tag. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, and here also the administrator login page has been changed in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ we just create, you can see I can redirect from one page to another page using the links, not by typing the page name or going to the browser and accessing it. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ we can create it. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, we have the student in this case, he will login ಆದ ತಕ್ಷಣ when he goes to student home, again black screen, ಈ black and white screen change ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮಿಗೆ we have a one more separate page, not here, we have a separate master page for him, that is student master ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಫೈಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಬಾಡಿ, ಹೆಡ್, ಫಾರ್ಮ್, ಡಿಲೀಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೋಮ್ ಅಂತಿರಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. only 3 links I require. I'll delete the remaining links in this. Of course new project heng change ಆಗ್ತದ, these links will change. Okay, so first one page bandaga I need FRM student master, that is student home, and here I will give the label as home itself. Next nang change password beku, change password, and here change the name of the page, FRM change password. And lastಗೆ
I need a logout option in this. ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can go back to index page or you can go to login page in this. I will go with index.aspx page in this. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗೌಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And you can remove the unnecessary links, save and refresh the web page. So ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ 3 ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಮ್, change password, logout. I click on change password, it will go to the old change password. Again make the change to the change password in this. So change password page ಗೆ ಹೋಗಿ click on solution explorer and FRM change password, go to the source. First thing is you have to add master page file equal to, I need it for student. Next ಈ doc type HTML body form not required, paste the content placeholders, and last ಗೆ these 3 are not required, close the content. ಒಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. now you see the change password page. So same black and white master change password is now looking something like this. So ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. So this is how we redirected and we linked all these pages in this case. Log out ಮಾಡ್ರಿ. Now it will come back to the home page in this case. Sir, administrator login ಆಗಬೇಕು. Click on admin login and administrator ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದ. So let me type that 98765432210. I think this is correct login details. Yes. So again you can see here FRM admin home, it is empty. Again now I have to go to administrator home, that is go to admin home, FRM admin home, same process, master page file equal to admin master, and remove these contents till the form tag, paste the content placeholder, and below also close the content placeholder. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Now the administrator welcome page has been modified. So now you are in the administrator welcome admin ಅಂತ ಹೇಳಿ. Administrator he has an option to search the students and view student details. We have created 2 pages for him. So ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I have to go to the admin master, come scroll down, go to the menu options in this case. ಇಲ್ಲಿ of course ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್. FRM admin home, and next is search recording, FRM search student details, and here search student is the text. Display usually ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ I will not use the link. If you want you can have that link also in this case, that is FRM student or FRM we had given display student details, and here I'll change the name, view students, view all students, but we will keep it as view students. There it is search student. We don't have a change password in this, direct we have logout. So logout antandra same thing, you can go to index.aspx, always recommended in this, and unnecessary new tags golava like I don't need that gallery and all, so adhan delete ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. So on this screen I will get 4 menu options: home, search, display and index in this case, and that is logout in this. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the home page, and you will get the 4 new menus in this. Ashte 4 menus, and first page is empty. Next I will click on search student. Black and white ada cholo kansanglegada. Let us put colors to that. FRM
search FRM search student, and in the search student same thing illi master page. Idu ನೀವು actually I'm telling you once again why I am writing this and deleting all these things is because these pages were already created. ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಿಯರ್, he has given content placeholder id 1, same name should be here in this case, and then last ಗೆ delete these contents, close, save, refresh, and now it will look attractive in this case. So ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ I need to search the name, record search, and I'll get the data in this page. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೇಔಟ್ನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಗೋ ಟು FRM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, FRM ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್, admin master, remove these unwanted tags, replace it with content placeholder. I'll just copy them here, copy this, paste it here, last again delete these, close the content placeholder, save, refresh, and the data will be now displayed along with the template in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾ will ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸರ್ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು you have a logout option, it will come out. Now you are in the index page. Index page is just empty for the time being, so now again I can redirect to this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ I can redirect and we can perform the operations in this case. So this is how we design or we change the template. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. You can choose whichever template you want and you can modify the content according to the requirement in this case. So this is how we make the website look attractive, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ we make it look attractive in this format in this case. Okay, ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, but when you practice it, especially deleting those unnecessary tags is a very headache process. So step by step ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ you can create it correctly. ಅಲ್ಲಿ delete one tag, save it, refresh the web page, delete the tag, save it, refresh the web page. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is very easy to edit in this case. So this is how we make the websites look more attractive in our class in this case, I mean website in this case. Okay, so that's it for today's class, but